So siapa yang belum subscribe Galeri Kereta, boleh klik button kat bawah subscribe, dan kita jumpa lagi di next episode untuk kita apa lagi proses untuk KA30 ni. Okay, see you, bye bye. Assalamualaikum. Hi guys, saya Jai Android King, professional drifter, racer dan sim racer. Kalau korang mencari racing simulator, datanglah ke Android King. Kita ada Trustmaster T700 steering, Logitech G29, Magic wheelbase, Super Street racing rig, triple monitor setup dan macam-macam lagi produk. Saya ingin menjemput anda datang ke Android King, nanti saya bagi harga baiknya. Assalamualaikum, nama saya Afizul, tapi everybody panggil saya Jai. Saya daripada Android King Malaysia. Nama saya Umar Abdul Aziz, mewakili pihak Adrenaline Impact. Basically kami di Android King adalah supplier ataupun penjual dan pakar dalam bidang racing simulator mampu milik. Hari ini kita datang buat video untuk cover Android King di Reiber Auto kerana diorang dah sponsor event ATCS dekat satu online racing league yang kita orang host setiap hari Jumaat, dan coming soon dah nak final round dah. So tujuan video hari ini kita berkolaborasi dengan Reiber Auto sebenarnya adalah berpunca daripada Android King dan Reiber Auto. Kita bersama berpakat untuk organize satu event racing online menggunakan platform Assetto Corsa, menggunakan PC. Since last year lockdown, kita orang ambil inisiatif untuk cover esports ataupun simulator racing online, di mana banyaklah ada hosted leagues and nak satukan racer-racer dekat online ni. Android King dan Reiber ni sebenarnya sebagai main sponsor lah. Sekarang ni pertandingan sedang berlangsung. Jadi hari ni adalah untuk menghargai kita punya peserta, bagi lagi lebih pengenalan dan description kepada customer apa itu Reiber Auto, apa yang Reiber buat, apa itu Android King, apa yang Android King buat dan tawarkan. Dan kita harapkan yang tak lama lagi kita akan kembali ke event luar. Dah lama dah kita tak bau tayar, bau exhaust kat luar tu kan. Nantikan video penuh yang dah siap nanti di page Reiber, page Android King, page Adrenaline Impact dan page Galeri Kereta. So yang tak sabar tu, so nanti lepas ni korang boleh tengok. Memang best. Bukan ni je kolaborasi. Lepas ni kita akan buat lagi macam-macam event online, event yang real. Kalau you guys ada idea, boleh PM kami. Bagi tahu kan, Bang Jai ataupun Reiber Auto buatlah event macam ni ke apa kan, kita boleh consider. Kita boleh buat sama-sama. So akhir kata, ribuan terima kasih dekat Android King dengan Reiber Auto kerana sudi collaborate untuk event online ni, and hopefully in the future lagi banyak event online dan offline juga. Make sure korang like Facebook Adrenaline Impact untuk update-update motorsport online dan offline yang akan datang. Jangan lupa follow Android King dekat Facebook, Reiber Auto dan juga Galeri Kereta. Dan saya ingin pesan, jangan lupa guys, stay tune di page Android King, Reiber Auto, Adrenaline Impact dan Galeri Kereta. Pasti banyak lagi event menarik yang kami akan susun. Sama-sama kita majukan industri otomotif, motorsport dan online racing. Reiber Auto, whack the corner! After 4 races at 4 circuits across 4 different countries, the ATCS has come to a close. Good evening, ladies and gentlemen. Hello and welcome to the post-season show right here on Adrenaline Impact for the ATCS Championship. I'm your host for this evening, Max Palmer, and with me in the studio is Umar Aziz. So memang best juga season ni. Wish, memang best lah. Seronok lah. Daripada race 1 kat mana Sepang tu. Daripada race 1 sampai ke hujung, non-stop action kita bagi. Itu dia.
boleh dikirakan cukup action. All of like a year's worth of racing drama condensed into 1 month. It's been an absolute pleasure bringing you the championship, and it's been an absolute joy. But of course, we couldn't bring this championship to you without our sponsors. A very special thank you to Reiber Racing for all of their support, handling themselves fantastically, if you excuse the pun. And also to Android King for really choosing us, to help us to choose a champion. Of course, they would know something about that being the choice of champions as well. So very special thanks to our sponsors, and also to our media partners, Galeri Kereta, for all their help throughout the series, and of course to all the staff out there, and you guys, the viewers at home. So after what has been an amazing championship, we came over to the final round in Macau, and Macau boleh dikirakan agak dramatis juga dengan starting issue, dan lepas tu ada beberapa pile up dekat situ. Yang paling mengecewakan tu Aiman lah. Aiman almost lah bagi kita tak tahu what would happen if dia tak terkena. Tapi itu yang Aiman sendiri cakap, Macau tu memang capital judi. It's the gambling capital, and sometimes even the racing's a bit of a gamble there as well. But it is a hearty congratulations to the round 4 top 3. That is Jay Wong in first place, followed by Aiman Hakim in second place. He was down to 13th position after that start line incident, and he managed to claw his way all the way back up to second place. Aku rasa dalam 5 lap mungkin dia boleh tangkap Jay Wong. Maybe dah dalam 4-5 lap tu dia slowly but surely boleh ada peluang lah. But in racing macam tu lah kan. The race ended too soon there for Aiman Hakim. Jasper Wong, salah satu daripada nama yang boleh dikirakan agak menakjubkan, dapat naik ke dalam posisi ketiga, tapi saya rasa bakat dia mungkin kita akan jumpa dia lagi di dalam series. Betul. Series akan dapat. Rasanya kebanyakan daripada mereka ni hopefully kita akan berjumpa lagi. Itu dia. So there you have it. Round 4's winners, Jay Wong, Aiman Hakim and Jasper Wong. Fantastic racing that was had all round. Of course, the famous Macau circuit, 6.1 kilometers long with 13 corners. Then we went to a track that is 6.2 kilometers long with a similar number of corners, 13 corners. We had the ATCS Open, which you had a little bit of a behind the scenes look as Team Adrenaline Impact actually entered the race there with 4 drivers, myself included, and I'm finally better for any of those guys asking. But that was a lot of fun as well to do, being able to race with some of you guys, the fans at home, as well as with the top drivers. And even there, Jay Wong agak menakjubkan, dekat ATCS Open pun dia boleh dikirakan gap yang agak besar. Tak sempat nak catch full race mana. Okay ke? Teruk tak? How was the first few laps? First few laps sebab kita ada 2 race masa tu, and first few laps both times ada juga a bit of drama at the top of the mountain, tetapi dapat juga lepas. Kali pertama saya dapat lepas, tetapi malang ni injury saya sebab saya ada sedikit sprain sikit dekat tangan, so terpaksa undur diri, cari Yoko, datang balik round 2 looking okay, dapat juga masuk ke dalam posisi ke-6, tetapi terpaksa roll back. Tetapi yang menakjubkan juga ialah daripada pasukan kami, Javier Alvarez, yang dapat naik 2 kali. Dia punya pace memang best. Dia hampir boleh tangkap kenderaan di depan. So itu dia. Kalau tak silap, Jay Wong menang kali pertama, dan Kamal Ali untuk kali itu dia tukar kereta daripada kereta Honda dia pergi kepada BMW, dan kita boleh nampak bakat dia dekat BMW sama macam Honda. Dia punya lap time pun sama. So rugilah dia tak bawa BM time ATCS Saya rasa dia mungkin memilih BM tu just to prove a point. Tak cakap tak kisah apa kenderaan saya pakai, saya pun laju juga. So agak menakjubkan jugalah. Mungkin kita akan nampak future champion dalam Kamal Ali tu. Nama-nama baru ada semalam? Banyak. Ada beberapa nama yang kita belum lagi jumpa. Kebanyakan pelumba daripada fans kami ialah dia masih pakai game attack, so mungkin kita akan nampak dia orang ke dalam series yang akan datang. Itulah. So make sure korang yang belum follow and like page Adrenaline Impact, make sure korang stay up to date lah with any future event yang kita orang akan host. And thanks to team AI by Vertex for that wonderful opportunity to race 4-car team. It was
myself, Max Palmer, Javier Alvarez, Kelvin T. Agak laju juga masa tu, tetapi terspin beberapa kali. Terciduk. Ya, dan juga Mr. Hujira, yang itu boleh dikirakan top models kami. Dan dia juga masuk race, tetapi malang dia tak ada steering, so dia pakai controller. Still So finish the Assetto race. Corsa ni boleh pakai controller? Ya, tetapi memang dia pun memerlukan skill level yang agak tinggi lah untuk pakai controller. So those were the teams there. Mr. Kajira very impressive with his controllers there. Yep. And also quite a lot of entertainment throughout the Yeah. course there. So to check out that stream afterwards, it's quite a lot of fun. In the meantime, kalau dengar cerita kan, bukan Umar cakap hari tu yang BMW E39 ya? E39. Ya, yang dia punya 5 series ada masalah suspension dah repair. Ya, dia macam rasa kurang sikit. So who to go to then the best Ya. untuk try tengok. So dengar cerita ada bawa kamera. Ada kisah kita dokumen terus and ask the guys lah apa yang diorang offer, apa yang diorang nak buat, so kita find out lah. And kita jumpa Abang Hafizul Jai. Boleh kira salah satu daripada otai drifters Malaysia dan salah satu daripada member Android King Racing Team. Dia boleh dikirakan bossman Android King. So agak menakjubkan dapat jumpa dia orang kat situ. Kalau dah dengar, dia ada juga ajar Umar sikit masa Betul. So personally biasa main circuit racing and then not dive into other ni kan. So dia banyak lah bagi tips-tips macam mana nak drift, how to itulah macam mana nak control the drift. Ya. Oi, memang saya sebenarnya jealous sikit sebab tak dapat pergi, tetapi sebab kita ada video footage, jom kita saksikan. Zober kereta ni rasa macam something wrong, macam tak sedap lah. Mana nak pergi ni? Oh, ni dah dekat dah ni. Kita try pergi Reiber Auto. Jom. Assalamualaikum bang. Salam. Saya Panjang. Umar. Okey. Apa boleh saya bantu bang? Ada masalah apa? Itulah suspension saya rasa macam off sikit lah, macam kurang sikit. Tapi saya tak tahu apa problem dia. Ya ke? Okey, tak apa bang. Apa yang kami buat kat sini, sebelum bila customer datang, kami tanyakan dia punya problem and then kami akan test drive dia punya kereta. Oh, okey. Okey. Sound good. Okey. Apa khabar? Assalamualaikum, Cik Umar. Salam, ya saya. Okey, jom kita test kereta ini. Saya ada test dulu sebelum ni. Ini salah satu proses di mana kita nak confirmkan condition kereta tu macam mana. Sebab kadang-kadang kita ambil feedback daripada customer tapi pada masa yang sama kita nak confirmkan keadaan dia. Jadi saya diberi tanggungjawab untuk test kereta. Okey. Saya tak berapa tahu sangat pasal suspension. By the way, saya Astro Ali. Okey. Saya adalah GM and come QC untuk testing kereta kat Reiber Auto lah. Sebelum dan selepas kita buat exhaust. Jom kita pergi. Berapa lama dah pakai ni kereta ni, Cik Wah? Adalah 8-9 tahun dah. Ui, lama dah tu. Tapi condition bagus lagi ni, jaga elok ni. Kena cari workshop yang betul-betul tahu nak buat kereta. Ya. Jadi kebiasaannya saya akan test, saya akan ambil feel beberapa faktor di mana macam contoh dia punya, bila kita contoh di depan ni ada jalan ni ada bump, ada hump. Kita naik hump tu kita boleh tahu dah pushing ke atau dia punya compression rebound je macam ni kan kita naik. Belakang yang dah lembut. Itu menunjukkan compression dia dah lembut. Compression dia dah tak ada. Bila dia naik atas bump sepatutnya dia firm sekali je macam ni. Berayun-ayun 2 kali. So tu compression dia. Compression. I see. Compression dengan rebound lah basically. Kita akan check
Kita akan masuk cari jalan yang ada tak rata, ada lubang sikit untuk feel sama ada komponen-komponen lain dalam sistem suspension tu elok lagi ke tak. Sebab kadang-kadang bunyi-bunyi tak semestinya daripada sistem suspension saja. Tie rod end ke, you punya lower arm bush ke, right end ke. So ada banyak faktor. So sebab tu kita test dulu sebelum kita naik atas jack untuk buka kereta. Dia biasa bila absorber tu dah lembut, high speed kita akan rasa. Kereta rasa floating. Jadi bila dah rasa floating, compression dah tak ada, feel absorber tu dah lembut, dia berbual-bual itu sebenarnya is not safe. Not safe dari segi kereta ni, dia ada momentum. Bila kita brake emergency, kalau absorber kita tak cantik, sama juga macam tayar lah. Tayar kalau dah botak, you emergency brake, dia akan lajak jauh baru you boleh berhenti. Sama juga dengan absorber. Absorber tu yang akan pegang kereta. So kalau absorber tu dah tak ada compression, you brake dia jadi tolak kereta tu lagi ke depan. Jadi menganjak ke depan. So you perlukan jarak yang lebih jauh untuk berhentikan kereta tu. Dan juga bila cornering, bila kereta berbual, memang bahaya lah, boleh membuang lah. Bukan pasal nak bawa laju sangat, tak. Tapi bila you memerlukan, bila ada emergency, macam tu, dan you perlukan brake, buat brake mengejut dan sebagainya kan. So bukan saja brake dengan tayar je lah. Suspension pun sangat suspension ni yang paling utama adalah absorber. Banyak pemilik kereta salah konsep. Dia fikir tayar elok, absorber tu boleh last forever. Sebab benda tu komponen dia main, absorber tu turun naik. Dia ada lifespan. Dia sampai cukup masa dia, kita recommend absorber ni 3 tahun check. Kalau perlu rebuild, kita rebuild. Sebab kebanyakannya kalau dia orang pergi workshop biasa, dia suruh tukar je lah. Tapi kami di Reiber Auto memberikan satu alternatif atau solution. You boleh pakai balik absorber asal, yang spring asal tu, tapi refurbish balik. Rebuild balik daripada yang asal. And kita boleh custom you punya ride untuk dapatkan ride yang lebih mantap atau steady daripada yang original punya absorber. Contoh cerita dia. So ni memang dah lembut dah ni. Kita boleh rasa. Kita balik-balik ke Reiber. So dia orang check lah. Okay. Kita buka nanti. Assalamualaikum, Mizat. Abang Jai. Ya. Abang Jai, apa yang saya boleh bantu Abang Jai datang sini? Okey, saya nak hantar satu kereta ni. Nak service suspension dia dan nak buat string alignment. Okey. So betul lah tu tempat yang Abang Jai datang. Okey, tapi nak minta tolong Izzat jaga baik-baik kereta ni sebab kereta ni bukan biasa-biasa. Kereta ni special sikit. Boleh? Okey, boleh bang. Okey, ini kunci dia. Alright, saya buat special punya untuk bang. Uish, ni macam kereta racing ni bang. Ini memang kereta race lah. Ni actually section ni Reiber Racing punya section. Atau Reiber Racing punya showroom lah. Jadi kalau you tengok ni, kita punya Civic EK ni memang hantar mewakili Reiber di drag di Sepang hari tu, menang dalam kategori dia. Yang sebelah ini Civic EF ni saya sendiri yang bawa. So kita race dalam MSF Super 15 kategori. Dan so far kalau turun Sepang tu semua kenal lah. Kereta EF636 ni always podium runner dalam kategori Super 15. So ni kereta circuit lah. Ni memang kereta circuit. Asalnya road car tapi I convert jadi circuit car lah. Jadi memang always contender, strong contender dalam kategori Super 15 di MSF Super Turismo. Kereta Mustang bukan buat racing? Yang Mustang ni tak buat racing lah. Mustang ni actually boss punya. Ni actually Mustang 2.3 EcoBoost. Memang dah remap. Dua-dua sama. Dah remap, suspension pun dah rebuild. Memang A lah handling dia. Jadi budak-budak yang daripada Mustang Owners Club, dia datang sini, dia naik kereta ni, dah test drive, dia cakap terus I nak this suspension. Semua datang sini lah. Semua datang sini, dia dah rasa kereta ni punya feel, dia mesti terus automatically nak buat lah. Itulah dia. Alright. Jom, kita check in dulu. Jom. Come. Nana, kita punya admin girl. Welcome to kita punya Reiber Customer Lounge. Besar lounge. Ada meja pool. Ya.
Boring-boring customer tunggu absorber lama-lama boleh ada kill time. Yang penting sejuk kalau hari panas. InsyaAllah, alhamdulillah. Oh, thank you. Ada meja pool. Sejuk. Uish. Macam simulator je. Abang Jai. Omar, apa khabar? Ya. Buat apa kat sini, bang? Saya sekarang tengah practice drift menggunakan Android King Racing Simulator. So dengan Racing Simulator set ni, kita boleh practice drift, kita boleh practice racing. Umar nak try drift? Itulah, tak pernah. Boleh ajar, abang boleh ajar saya? Boleh? Okey, kita tukar tempat. Umar pula duduk kat sini. Saya cuba bagi tips macam mana nak drift. Hop, magic. Okey, Ma, jom. Saya bagi tips sikit macam mana cara nak drift di Android King Racing Simulator ni. So, senang je, okey. Umar pilih mana-mana cone yang ada dalam track ni. Okey. Kita buat bentuk bulatan dulu ataupun dipanggil donut. Cuba try drift donut di keliling cone. Elok gear berapa ni kalau kalau macam ni kita biar gear 1. Okey. Lepas tu kita belajar kawal throttle dulu. I see. So try untuk pusing dulu. Try untuk pusing keliling cone tu. So memang basic ni belajar pusing-pusing. Basic dia pusing-pusing dulu ke kanan, pusing ke kiri. Lepas tu bila dah okey, kita buat donut yang lagi besar. Pakai gear 2 pula kan. Lepas tu kita buat bentuk nombor 8, lepas tu kita masuk dalam track. Oh, okey tu Mah. Kan dapat rasa feel dia drift keliling cone tu. So clutch pun kena pakai juga. Clutch pun kena pakai juga. Cara Umar dah betul lah tu kan. Umar lepas steering tu pusing, lepas tu Umar tangkap balik kan. Itu memang basic konsep drifting. So kalau betul-betul in real life ni macam ni juga ke? Kalau betul-betul macam ni juga. Teknik yang diguna pakai tu sama untuk drift kereta sebenar. So dengan pakai simulator ni kita boleh belajar apply dekat luar lah kan? Betul. Maksudnya kalau let's say lah Umar nak prepare diri untuk drift dalam kereta sebenar, boleh apply teknik tu dalam simulator dulu. I see. So tool yang bagus jugalah untuk orang-orang beginner nak belajar-belajar ni. Betul. Set ni adalah salah satu set yang popular dijual di Android King lah. So nampak ada steering Logitech kan, ada handbrake, ada shifter, lepas tu ada button box, lepas tu macam yang Umar duduk ni lah kan dengan racing seat ni semua. So kita memang ada jual ni secara combo. Lepas tu banyak yang baru nak mula simulator memilih produk racing simulator ni. Betul-betul tengok memang sesuai lah untuk beginner, memang komplit lah orang cakap. Jadi kalau Umar nak beli set macam ni, Umar boleh PM kita di page Android King ataupun visit Shopee kita, ada di page Android King juga. So boleh buat beli secara online. Kalau nak datang beli kat kedai pun boleh. Kita rasanya lagi seminggu macam tu kita akan buka satu showroom baru di Sungai Wang Plaza. Di Sungai Wang. Tingkat 5. Berdepan dengan Belas Takar Malaysia. Jadi kat situ nanti saya set sama, ada set macam ni, ada set yang advance. Umar boleh datang bawa kawan-kawan try. Lepas tu baru pilih nak beli yang mana. So macam ni jugalah, dia boleh try dulu. Macam ni juga boleh try. Nanti saya set ada yang triple monitor, ada yang single monitor macam ni. Lepas tu produk-produk contoh steering yang lain-lain pun saya akan set. So customer boleh datang, boleh enjoy, boleh try. Nak datang try saja pun boleh. Memang syok. Sebab apa yang nak beli dia nak try dulu kan. Betul. Jadi boleh try, lepas tu baru decide nak beli. Sebab steering, handbrake, macam-macam model ada. For example kan. Yang seat ni pun ada macam-macam seat ada. So datanglah shopping dekat Android King nanti. So macam ni memang sesuai untuk beginner baru nak. Beginner memang terbaik yang ni. Memang ramai yang beli. Sebab harga yang ni kalau steering, siap stand seat dengan shifter semua, dalam 2,800 ke bawah. Okey bang, apa ni bang? Mesin apa ni? Inilah dia absorber tester kit. Ini Reiber Auto punya custom absorber tester kit. Kita letak absorber yang sebelum rebuild dan selepas rebuild. Jadi ni kita letak absorber yang belum rebuild dengan ada beban atau load kat situ 20 kilo. Jom kita tengok compression dengan rebound dia menggunakan tester kit ni. So untuk test compression dengan rebound. Yes. So now kita tengok compression dulu, kita letak ada load, Ayung akan release dia punya balas tu. Jom. So nampak dah kat situ.
bahawasanya compression dia tak ada, dia turun zap lembut je. Kalau compression yang elok, dia turun perlahan, smooth je. Dia bukan turun laju zoom macam tu. So itu tadi compression. Now jom kita tengok dia punya rebound pula. Rebound. Okay. Sama juga dengan rebound. Bila kita release beban tu, dia naik kadang setengah atau dia naik terlalu laju. Dia patutnya naik slow je, barulah comfortable. Now, jom kita tengok absorber yang dah siap rebuild, compression dengan rebound dia macam mana. Okay, now jom kita tengok absorber yang dah siap rebuild 40% stiffer. Kita tengok dia punya compression dengan rebound menggunakan kita punya tester kit. Kita letak balas 20 kilo kat sini. Jom kita tengok. Okay, release. Dia turun smooth je, cantik. Dah lepas rebuild. Now kita tengok dia punya rebound pula. Dia naik slow and steady je. Kalau tadi dia naik terlalu laju, some absorber langsung tak naik. So yang ni dia naik, release sampai position dia dengan slow and steady. Itulah rupa 40% stiffness lepas kita rebuild. Nampak dah tadi? Kita dah naik bump tadi, turun naik, you boleh rasa perbezaan dia. Dia naik turun sekali je dia punya bounce tu. Kalau high speed atau highway kejap lagi, corner yang panjang especially lagi you akan terasa perbezaan dia. So teknik string alignment ni dari mana dia punya asal usul? Alignment ni sebenarnya daripada old school ni sebenarnya. Dah daripada zaman 70-an, 80-an lagi orang dah pakai. Tapi sampai sekarang masih ada orang pakai. Sampai sekarang masih orang pakai. At one time benda tu dilupakan sekejap. Sebab bila the moment alignment computerized masuk dalam market, semua orang tinggalkan benda tu. Yang pakai hanya racing team sebab yelah, you nak set camber, caster, toe in, toe out, to accuracy. Banyak orang buat kat track je. Jadi normal driver yang di jalanan ni tak tengok pun benda tu. Pasal dia tak faham. Tapi for those guys yang memang kaki performance sikit kan, dia enthusiast yang suka driving, okay, dia jadi concern. Dia nak steering feedback tu sharp atau precise. Jadi you nak sharp and precise, itulah kelebihan string alignment. You akan dapat benda tu semua. So even untuk daily use punya car pun kita boleh buat. Correct. Jadi kita rebuild ni, kita ada bagi warranty 6 months. Ada apa masalah, you bawa je datang check balik. So far alhamdulillah rekod 2-3 tahun baru customer datang balik, rebuild balik semua. Because kita kena faham komponen absorber ni adalah komponen yang melibatkan wear and tear juga. Benda tu berjalan kan, pakai turun naik. Lama-lama dia akan wear off juga. Bukanlah rebuild tu boleh tahan. Absorber baru you beli pun 2-3 tahun habis juga. Betul. Jadi sama juga. So itulah dia tadi, Iqbal. Okey. Macam mana you rasa? Okey, so far puas hati. Kereta rasa firm lagi. Okay, good. Tak sabar nak buat lepas ni. Okay. I hope you enjoy the feeling lepas rebuild ni. Jadi jangan lupa share dengan kawan-kawan. Boleh. Siapa-siapa yang ada kereta konti ke kereta Jepun pun kita buat juga. Local ke Malaysia, kereta Proton pun ada juga. Pun boleh buat juga. Tak ada masalah. Okey bang, lepas kita dah buat absorber ni kan, kita dah string alignment, kita dah rebuild abang punya absorber. Apa kata kita test dulu abang punya kereta macam mana? Itulah, saya pun tak sabar nak tengok macam mana performance suspension yang Reiber service tadi. Lepas tu string alignment yang tepat tu, efek pada kita punya drifting performance. Okey, Zat, jom kita layan drift dulu. Jom. Alright. Saya pun tak sabar ni bang nak tengok. Okey, jom.
Bro, first time bang saya naik macam ni. Oh, first time Okey. First time bang. Tapi macam mana bang? Performance okey tak? Okey, saya rasa best lah lepas dah service suspension tu by Reiber dengan string alignment tu. So sebelum ni mungkin kadang-kadang saya dapat rasa bound rebound suspension tu agak kasar. Tapi lepas dah service ni dia smooth. Jadi bila kita drift motion tu macam belakang dah slide oversteer, kita dapat kawal, suspension movement semua lagi smooth. Memang saya puas hati. Nanti terbaik bang. So Izzat first time ke naik kereta drift ni? Ya bang, saya first time naik kereta drift ni. Tapi pengalaman yang tak dapat saya lupa lah. Ini first time dan saya rasa macam nak belajar bang. Kat mana saya boleh belajar bang? Okey. Betul lah, saya dapat agak lah sebab kan dah lah Silviani V8. Lepas tu tempat kecil. Mencabar nak drift kan, tapi Izzat dapat naik. So kalau Izzat berminat dengan drift, boleh datang ke branch baru Android King di Sungai Wang, Plaza tingkat 5. Dekat situ ada satu set simulator yang kita set realism dia tinggi. Hampir sama dengan kereta sebenar. Steering dia, handbrake dia, pedal dia yang high end. So Izzat boleh belajar drift dengan saya di branch Android King yang baru nanti. Jemput datang nanti. Boleh bang. Saya mesti datang bang. Baik. Best betul dapat drift CBR tadi. Tapi tadi nampak ada Mustang warna merah. Kalau dapat drift Mustang tu best juga. Kita tanya je Mustang tu siapa punya? Cik, nak tanya Mustang merah kat luar tu siapa punya? Siapa bos Reiber? Oh, awak rupanya. Saya nampak awak praktis semalam dekat simulator Android King. Okey. Layan simulator je. Layan simulator, okey. Kenapa? Tanya Mustang pula. Tak adalah. Kalau Mustang tu boleh drift memang best lah kan. Cantik kereta tu. Macam Silvia tu? Macam Silvia tadi? Boleh ke? Boleh sepatutnya. Okey. Berapa top Mustang ni sekarang? Dia sekarang original dia 490. 490. Okay. Tapi saya dah remap lah. Dah remap? Itu hari dyno dapat 620 gitu. Daripada 460 naik jadi 620? Boleh ke? Siapa yang buat remap tu? Reiber tu lah. Oh, Reiber tu ada buat remap juga? Kalau macam tu boleh sangat drift tu. Boleh? Boleh. Cukup top tu? Terlebih-lebih dia tu. Oh, terlebih-lebih? Best juga ni. Kita boleh cuba. Tapi awak kena ajar saya lah. Saya mana tahu buat donat-donat ni. Okey, saya pun nampak semalam awak berlatih kat simulator Android King. Lepas tu saya bagi advice sikit. Kita try tengok je. Boleh Boleh. Awak ajar saya duduk sebelah? Boleh. Boleh Ya. Aduh bang. So, okey. Jai, kita dah masuk Mustang ni. Alright. So, awak cakap 600 lebih top dah cukup? Cukup. Cukup Cukup. So, apa nama? Tapi sebelum tu, kita mungkin Mustang ni boleh set up dia punya apa yang boleh ubah, track mode ke? Ada. Sekejap, kita start engine dulu. Okey. So mode dia kita boleh tukar track mode lah. Okey, mode pakai track mode. Lepas tu steering dia pakai sport. Steering pakai sport mode. Lepas tu traction boleh off. Traction boleh off. Alright. Okey, jadi macam yang Wan berlatih di Android King Simulator, kita cuba praktikkan sekarang ni. Okey, so dengan okey, kita cuba tengok kan. Wan dah try kat simulator, kita cuba pula di real. Wan cuba gear 1, slow-slow dulu. Tapi kalau lepas Wan dah throttle, rasa motion belakang dah oversteer, okey, Wan counter and teruskan drift tu by throttle control dan steering control. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try lah. Jom. Gear 1 lah. Gear 1. Okey, gear 1. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, you can do it. Boleh lah. Sekejap. Not bad. Not bad lah. Boleh lah tu kan? Boleh sangat tu. Terbaik. Padu betul Mustang ni, torque dia. Torque dia okey kan? Ini auto ke manual ni? Ni auto. Auto? Lagi sekali? Lagi sekali. Aduh. Menakutkan. Tu dia guys, Mustang auto tapi dah remap top 620 Nm boleh drift macam ni. Horsepower tak diperlukan kat sini lah? Kalau drift ni torque tu memang main peranan penting lah. Okay. Rasa gian pula ni. Rasa gian pula. One more try. Bismillahirrahmanirrahim. Send it.
Okay, ribuan terima kasih nak ucapkan dekat Android King dan Reiber Auto. Hari ni daripada Abang Jai, kita dah belajar macam mana nak drift, macam mana nak pilih barang simulator. Dekat Reiber Auto, kita dah hantar BM, kita dah rebuild suspension. So, bila korang rebuild suspension, korang dah tak payah nak beli baru. Ya, percayalah, memang A lah hasil dia masuk. Tak lupa juga, jangan lupa follow GK untuk dapatkan 1 million subscriber untuk giveaway kereta. Okey, terima kasih kerana menyokong Android King, the choice of champion. Right, thank you Mak datang sini rebuild your suspension and all that. So from us, Reiber Auto, whack the corner. Agak interesting juga Umar dapat pergi kat situ. Itulah, macam-macam benda kita buat itu. Itulah, daripada jumpa race car Reiber Auto sampai dapat drift lesson daripada Jai Android King. Bukan saja drift lesson dia bagi drift lesson, lepas tu dia terus bagi demo je terus. Memang terkejut juga, sampaikan bos dia pun boleh bawa keluar Mustang terus. Dia pun nak try juga. Memang jealous lah. Nasib baik saya tak ada kat situ. Kalau tak nanti saya mungkin cuba nak buat dengan Prodo Rusa saya. There you have it. That was really entertaining stuff. Special thanks goes to Reiber Auto for their hospitality, and also to Afizul Jai there, aka Jai 910, for bringing out his fantastic 1UZ powered Sylvia. Memang agak istimewa juga. So kalau daripada pihak Android King, from the Android King side, you can catch them at Sungai Wang Plaza. They're next to Blaster Cars. They'll be opening that particular location on the 5th floor of Sungai Wang Plaza next week. So do stay tuned to Android King for the soft launch and for all the dates and the locations. Kalau daripada pihak Reiber tu kat mana? Macam mana? Tempat dia? Saya tak berapa ingat lah. Dia somewhere in Ceras, apa nama tempat dia? Ampang. Oh, okay. Tak jauh dengan Middle Ring Road. So if you're interested in that, to check out Reiber Auto. You can actually book appointments on the website and on the Facebook page there. So memang agak advanced dan modern jugalah diorang. Tapi interesting jugalah, especially dengan string alignment tu. Saya ingat lagi bila ayah saya ajar teknik string alignment masa kita berada dekat Sepang. So brings back memories. Untuk Android King tu nanti mana tahu Max pula boleh pergi buat video ke kat situ. Bila dah buka nanti terpaksa lah saya pergi ke sana. Terpaksa. Okay, you pull the legs. So anyways, before we go any further, let's have a quick recap of the championship. It started with the qualifiers. Jay Lonely Driver was in fact Jay Wong, and he was the fastest man out on track. Darren Ivan Rejan was the next fastest as well, along with Ayman Akim, and also, if I have this list somewhere. There we go. Wrong piece of paper, never mind. So that was Jay Wong, who's the fastest man out there. Ayman Akim was, I believe, the second fastest, and you also had Muhammad Hafiz there in the Honda Civic doing very well. Jasper Wong, who you saw finished third there, out there as well. We not only had sim racing experts, but we also had guys from the real world of motorsports there. You had William Ho, you had Eddie Liu, and also a few other fantastic names out there. Interestingly enough, we even had a rally driver in the mix, Amiruddin Omar, aka Amir Fomen. So memang betul-betul mix daripada dunia race, dunia rally dan dunia sim. Semua berlawan dekat pentas yang sama. So there you have it. That was the group that qualified for the event there. So congratulations to all those guys who managed to make it into the championship, and thank you so much for joining us for the series. But of course, after an entertaining 4 rounds where we ended up going into the last round of the championship with a 1-point difference between Jay Wong and Ayman Akim, we have now got ourselves a champion. Agak menakjubkan kan bila kita masuk dekat final.
agak menakjubkan kan bila kita masuk dekat final round, ada 1 point je daripada tempat pertama dan tempat kedua. Betul. So saya rasa dah lama kita tak dapat situasi macam tu. The winner takes all dekat track yang paling susah untuk jalan, iaitu Macau. Tapi G memang tunjukkan composure from start to finish. So kita boleh kata memang layak lah untuk dia memenangi this championship. Dan juga dengan Aiman Hakim pun boleh dikirakan sepatutnya melayak. Betul. Dan even Darren pun agak laju juga. So let's have a look at the top 3. In third place is Darren Ivan Rejan. Dah beberapa kali, 2-3 kali saya rasa driver ni boleh dikirakan drive of the day. Dia ada beberapa situasi yang bila dia terjatuh ke belakang sikit tapi dia dapat fight back. Mungkin dia kurang sikit bernasib baik dekat kalau saya ingat balik kat Sentul, mungkin dia ada kurang bernasib baik sikit. Tak silap dekat Macau pun dia ada kurang bernasib baik juga. So a couple of unlucky moments there for Darren. He could have been a contender in the championship otherwise, but with 4 rounds every single lap matters. But in any case, we are sure Darren is only a matter of time before Darren wins a championship here on Adrenaline Impact. So we hope and we wish him the best of luck. Let's see. Alright, so we're going to go over to second place man, and that was Aiman Hakim. I think we have him in the virtual studio. Okay, there we go. I just had to double check there. In fact, we do have Aiman Hakim in the studio this evening. So very close to winning the championship there. You had the pace even in the last race there, but unfortunately just a couple of things went sideways on you. How was the championship for you, for your side? Bit of a leisure in this championship, not to want to stress out too much because I've been racing quite a long time already, so a little bit of change of scenery, and certainly this is one of the championships that I thought, hey, why not I just do whatever I can, you know? Yeah, and whatever you can was deeply, deeply impressive. Like I said, if a couple of things went right for you, especially going into that final round on your favourite racetrack, and you really did prove it with that pace to be able to climb back up to second position. And it just goes to show there's always a little bit of that luck factor in racing, but congratulations in any case. Yeah, it's Macau anyway. Either we gamble on our lives, or you gamble the money, or you gamble on our championship in this case. So yeah, indeed. But hopefully we'll see you in the next seasons. And for yourself, what car is your most preferable? Like say in the future, if we have any championships going on, what would you like to see? If I'll be honest, a single seater will be nice. But you know, any specific single seater in mind? IndyCar. An IndyCar, man. That's a personal favourite of mine. In fact, a lot of viewers don't know this, but I actually stopped watching Formula 1 for a long time and switched over to IndyCars, and I'd definitely encourage anyone else to do the same. And the cars are awesome, aren't they? Just it's just the IndyCar is, you know, popularity is quite rising as well, so why not we just go for it, you know? Yeah. If I'm not mistaken, even Roman Grosjean is in IndyCar at the moment, right? Yeah. Not just Roman Grosjean, guys like Ericsson, even, you know, Magnussen is well driving over there. So. Yeah. And my all-time favourite Asian driver, Takuma Sato, who won the Indy 500 twice, I think, this time. Yep. Absolutely fantastic driver, that. So, yeah. I still drive until today, so yeah. What a legend. Absolutely. So hopefully we'll see you in the next season, and who knows, we'll see you in that IndyCar. Thank you so much for joining us, Aiman. Yep, thanks for the awesome show you gave us the whole season. Absolutely, yeah, brilliant. So now we're going to head over to the first place man, which is Jay Wong, 87 championship points. Most of that gap between himself and Aiman Hakim, he actually managed to get in the final round of the championship. So fantastic work for him there. Yep, I think he's in the studio also. Do we have him? Do we have Jay Wong? Yes, we do. A man that is usually on here with us. Yeah.
It's been great talking to you throughout the season. Did you expect to be in first place after the end of qualifying? For which round are you talking For about? the championship. No, honestly, no, because like I kind of did mention that after Chang circuit that going to Macau is not. I don't think I'm very confident because it's going to be my first time racing there and learning the track as well. So it was a tough week. Only having a few days to prepare before the actual race. So yeah, definitely very nervous going to it and not expecting I would be in P1. Which it technically wasn't the case, but due to the server reset and certain issues, I managed to clock in a faster lap than Ayman after that. So yeah. Yeah, that was an incredible set of circumstances there with the server issues and everything else. It seems like everything was conspiring against the races, but you guys put on an absolutely wonderful show around the track there. So, I mean, Umar, do you have anything to ask? Okay, Ayman gave his preference for what he would like to see in the future. What is your favorite car to race, or something you would like to see in the future? Well, that's a tough question. I mean, like, there's no preference for me. Just give me anything with 4 wheels. I'll make it work. Oh, awesome. So yeah, whatever you guys decide, I'm definitely okay with it. Yeah. If you were to mention something that floats your boat. I mean, I have a dabble in like open wheel and like GT3 touring cars, everything. So not much preferences, honestly. I'll race anything. Oh, cool. My kind of racer there. You just jump into anything and drive the wheels off and see where you end up. Yeah, I would love to do that. Like I mean, our fun race yesterday was pretty fun. None of us basically had any practice for the race at Bathurst, so just based on knowledge of the track and whatnot, just trying to do a run there last night was pretty fun. Absolutely, it was great fun to be out there on the track with you guys. I just couldn't believe the lap times. I was pushing that little Beamer as fast as I can, although to be fair I did mess up the setup a couple of times there, but that was great stuff watching you drive around the same track. Oh, thank you very much. Yeah, it was fun playing with you guys, having no pressure, like thinking about a championship or just driving. Awesome stuff indeed, Jay. Well, congratulations on that first place, and we hope to see you in the future there. But congratulations. Yep, for sure. Thank you very much. And that about wraps it up. But before that, we're going to see if we can pop the chat box open and see if you guys have any feedback on the series there. So far, yep, we've got one down there. Hello. Thanks for the drifting demo one. Awesome stuff. For any of you guys who are still out on the Facebook page, just leave us a comment down in chat at Adrenaline Impact on the Adrenaline Impact's Facebook page of what you thought of the championship, and if you have any feedbacks and suggestions, and this includes the drivers as well. Hopefully we'll be able to catch up with them and see what they think, and hopefully we'll improve the championship as we go, these championships on Assetto Corsa as we go along. We've come a long way from where we started. Kalau kita ingat zaman dulu dekat tahun lepas, kita start dekat dengan pertolongan Tanda Kerja dan beberapa community AC, kita start buat fun race. Betul. Ya, lepas tu daripada fun race kita ada buat 1-2 macam event yang lebih serius sikit, tapi ni boleh dikirakan series pertama yang kita tengok dalam AC. So agak entertaining juga, dan kita dapat juga nampak advantage AC kalau bandingkan dengan lain sim, iaitu modability. Kita boleh race dekat track yang mungkin tak ada dalam game pada asalnya, tetap dengan kereta yang tak ada dalam game asal dia. So and even platform secara championship ni ataupun league ni, it betul-betul shows you that banyak driver-driver yang talented dekat dunia sim ni. Ya, bukan sahaja di iRacing tetapi dekat ACC, AC, iaitu Assetto Corsa, ya, GT Sport, dan juga dekat AMS2 kita dah nampak kawan kami di Speed Heaven yang dah start beberapa series, dan yang older series macam yang diorang main dekat race room. Yeah. So
itulah boleh dikirakan the strength of the sim racing community dekat Malaysia ni. Kita tak fokus kat satu game title saja. Kita ada beberapa game title sekali. Betul. Kalau sesiapa yang tengah tengok dekat replay tu, komenlah dekat mana-mana yang video ni akan keluar dan bagi tahu. Macam kita orang dah tanya Aiman tadi, dah tanya J, korang pula boleh suggest kereta apa yang paling korang suka, track apa yang paling korang suka. Untuk beginner pun itulah, bolehlah find out more information dekat Android King, macam mana nak dapatkan simulator. Sekarang ni community sim ni semakin membesar. So hopefully dekat Malaysia ni motorsport online lebih maju ke hadapan. And I guess this series also proves one thing. We here at Adrenaline Impact have used the Assetto Corsa platform for a long time to look for new drivers in the championship, and we've seen it as a fantastic tool to find drivers new to sim racing and bring them into the world of sim racing, because it is, as you know, a very low cost way of entry, very low barrier of entry, only one payment, $30, and away you go. But I tell you one thing, it's been absolutely fantastic to see the real high-end aliens, as we call them, the real pro drivers come in and still show us what they've got. So a very versatile platform. So in any case, that's going to be it from us. We would like to thank our sponsors before we go. A special thanks goes out to Reiber Racing and Reiber Auto guys for, first of all, helping my boy Umar get his suspension dialed, as well as hosting us for that day there. It was a nice shoot, I'm told. Unfortunately, I wasn't able to go there and say hi to you guys, so I'll do it virtually. Hi guys, and thank you so much for supporting us. And also to Android King, a very special thanks to you guys. I've known Jai for a little while now. Actually managed to see him drifting in the Inshallah, so that was great stuff. Hopefully one day we'll get that taxi ride organized. I hope to see him more on the studio, in the studio as well. Absolutely. So Jai, anytime you want, you can turn up and we'll have some fun there. So very special thank you to those guys as well, and also a special thanks to Adrenaline Impact and Vertex Esports for all of their help in organizing this championship. It's been a lot of work. I know Umar, as despite what it seems, he's actually got two jobs here. He's our director, alongside being in front of the camera, being my my sort of co-anchor for these races there. So terima kasih Umar. Agak susah juga sebab kadang dia kena lari back and forth. Nanti kalau dalam masa depan diorang buat race ni, boleh ke saya jadi co-anchor sambil race tu? Ada possibility ke? Mana tahu? Do we have the technology? Itulah. So stay tuned for that. We will be showcasing some pretty cool kit, but I can't say anything about that. Just a little hint. And also a special thanks to our media partners, Galeri Kereta. Remember, they're still giving away that KE30 for the million viewer giveaway. If you can, please enter 15 times 20. Macam mana nak join, Max? So all they have to do is go on to their shop, pergi dekat kedai diorang, Shopee, dekat Shopee. Online store, dan beli baju diorang. Baju. They got diorang punya baju memang best. A lot of limited edition designs. All of their designs, incidentally, are limited edition. Even this cap that I'm wearing here, which has quickly become my favorite baseball cap, it's a limited edition item. So whatever you get, it's going to be very cool. It's almost supreme levels of rare, this gear. So do get your hands on some Galeri Kereta gear, and of course check out all of their stuff as well. But special thanks to Alia. Terima kasih kerana sudi menyokong kami berapa lama ni, and harap-harap kita boleh bekerja sama lagi. Betul. And also a very special thanks goes out to all the guys who've helped out in the studio here. Of course, I've mentioned Umar Aziz, but we also have our producer Cairo Alang manning the cameras right now. And he's usually the quiet one, but of course we thank him for bringing you these wonderful pictures and dousing any flames that happen in the background. So a very special thanks there, and of course a special thanks to some of the other guys that have been helping us out. Kelvin T, Javier Alvarez helping out with the servers. Mr. Gojira?
as well as Mr. Gujira as well, who, as we referenced, the controller king of AC. He's done a lot of work in helping us mod these things and make these cars look super nice. I think Mr. Roselle. Yes, and Roselle's given us a lot of support as well throughout the course of the season. He's had a lot of experience in running AC events, so thank you so much, Roselle. So for if anybody wants help. to, if anybody needs help with any Assetto Corsa type technical stuff, Yep, they can check server-wise? them out. Roselle is usually hanging around sometimes at Adrenaline Impact and sometimes at Biff Racing on Discord there as well. So a very special thanks to all of those guys. Very special thanks to all the drivers as well, who've really made this one of the most entertaining series. Trust me, it really has made my day. You have no idea how easy my job is when there's so much action on screen. It's been so much fun commentating on these races, and it's all thanks to you guys, the drivers there. And also a very special thanks to you guys at home, without whom we would not be able to make this possible. So a very special thank you to all of you guys at home. You really make it work. But now that's it. That's going to be it from me, myself, Umar Aziz, and Cairo Alang. I've been Max Palmer. We'll see you all in the next stream. Bye for now. Ta-ra. So siapa yang belum subscribe Galeri Kereta, boleh klik button kat bawah subscribe, dan kita jumpa lagi di next episode untuk kita apa lagi proses untuk KA30 ni. Okay, see you, bye bye. Assalamualaikum. Hi guys, saya Jai Android King, professional drifter, racer dan sim racer. Kalau korang mencari racing simulator, datanglah ke Android King. Kita ada Trustmaster T300 steering, Logitech G29, Simagic wheelbase, Super Street Racing Rig, triple monitor setup dan macam-macam lagi produk.
Saya ingin menjemput anda datang ke Android King. Nanti saya bagi harga baiknya. Assalamualaikum. Nama saya Afizul. Tapi everybody panggil saya Jai. Saya daripada Android King Malaysia. Nama saya Umar Abdul Aziz, mewakili pihak Adrenaline Impact. Basically kami di Android King adalah supplier ataupun penjual dan pakar dalam bidang racing simulator mampu milik. Hari ini kita datang buat video untuk cover Android King di Reiber Auto kerana diorang dah sponsor event ATCS dekat satu online racing league yang kita orang host setiap hari Jumaat, dan coming soon dah nak final round dah. So tujuan video hari ini kita berkolaborasi dengan Reiber Auto. Sebenarnya adalah berpunca daripada Android King dan Reiber Auto. Kita bersama berpakat untuk organize satu event racing online menggunakan platform Assetto Corsa, menggunakan PC. Since last year lockdown, kita orang ambil inisiatif untuk cover esports ataupun simulator racing online, di mana banyaklah ada hosted leagues and nak satukan racer-racer dekat online ni. Android King dan Reiber ni sebenarnya sebagai main sponsor lah. Sekarang ni pertandingan sedang berlangsung. Jadi hari ni adalah untuk menghargai kita punya peserta, bagi lagi lebih pengenalan dan description kepada customer apa itu Reiber Auto, apa yang Reiber buat, apa itu Android King, apa yang Android King buat dan tawarkan. Dan kita harapkan yang tak lama lagi kita akan kembali ke event luar. Dah lama dah kita tak bau tayar, bau exhaust kat luar tu kan. Nantikan video penuh yang dah siap nanti di page Reiber, page Android King, page Adrenaline Impact dan page Galeri Kereta. So yang tak sabar tu, so nanti lepas ni korang boleh tengok. Memang best. Bukan ni je kolaborasi. Lepas ni kita akan buat lagi macam-macam event online, event yang real. Kalau you guys ada idea, boleh PM kami. Bagi tahu kan, Bang Jai ataupun Reiber Auto buatlah event macam ni ke apa kan, kita boleh consider, kita boleh buat sama-sama. So akhir kata, ribuan terima kasih dekat Android King dengan Reiber Auto kerana sudi collaborate untuk event online ni, and hopefully in the future lagi banyak event online dan offline juga. Make sure korang like Facebook Adrenaline Impact untuk update-update motorsport online dan offline yang akan datang. Jangan lupa follow Android King dekat Facebook, Reiber Auto dan juga Galeri Kereta. Dan saya ingin pesan, jangan lupa guys, stay tune di page Android King, Reiber Auto, Adrenaline Impact dan Galeri Kereta. Pasti banyak lagi event menarik yang kami akan susun. Sama-sama kita majukan industri otomotif, motorsport dan online racing. Reiber Auto, whack the corner!